First, punta kayo sa Kinemaster or Kinemaster po ninyo application. Then, choose 16:9 YouTube size po natin. Dito tayo mag-create sa Kinemaster ng 2 video po natin. A few moments later. Then, ayan, habang nag-iintay, naglo-loading pa siya, create tayo ng pangalawang video natin, yung pang chroma key po natin. Then, pili lang tayo ng background natin. I prefer to use is yung black po natin, na. Then, punta kayo sa layer, choose nyo yung text, ayan. Type nyo lang yung gusto nyo i-title. You're a superhero. Then, green yung gagamitin nating color para sa visual effects, pang chroma key. Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Then, gagamit din tayo dito ng chroma key. Ayan, enable ta lang din yan. Yung chroma key is yung visual effects or post-production technique. Composition siya ng 2 videos or images. You're a superhero. So, yun lang guys. Hope may na-invite ako sa inyo, may na-share ako sa inyo. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please do like, comment, share, subscribe. And syempre, subscribe. And don't forget to hit the notification bell for the upcoming videos. So, see ya on my next vlog. Thank you so much.